this subject. So this is basically an applied science where you will be having the principal method of communication in the field of engineering and science. Okay. So whenever you are required to design something, or when you are required to uh, show a particular drawing, okay, you won't be able to deliver the entire idea through some description, a brief description. Okay, if you are, suppose you are giving an idea about, so you people are giving an idea about some tools. Okay, maybe it's a spanner or a nut or screw. Okay, so you can write it for an entire paragraph about the description of that thing, right? The surface roughness or the surface variations, and then the threads in the screw, how many threads are there, and the diameter. കട്ടാവും അല്ലെ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം. ബട്ട് കട്ടാവുണ്ട് സാർ. പിന്നെ ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, ആ സാർ ഇപ്പം ക്ലിയർ ആണ്. നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് സംശയമുണ്ട്, നോക്കട്ടെ. ഇൻ കേസ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് ഒന്ന് പറയാം, ഞാൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഒന്നുകൂടെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, കട്ടാവുണ്ട്. ആ ഒറ്റ മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, കണക്ഷൻ ഇപ്പൊ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക്? ഇല്ല സാർ. Okay, fine. So that's the overall idea of engineering graphics, right? So you can നോട്ട് എഴുതണം സാർ. നോട്ട്സ് എഴുതണം സാർ. നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട വരും, and I will ask you to submit. Okay, so in between എപ്പോഴെങ്കിലും I will ask you to submit the notes, and you people have to submit it accordingly. Okay, ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് നോട്ട് എഴുതിയത് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ആ കോപ്പി you will have to submit. അതിന് സാർ ഇപ്പൊ എഴുതണോ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ഞാൻ ഓവറോൾ അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കാര്യങ്ങളും ബേസിക് ഐഡിയാസ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം ഇൻ കേസ് യു നീഡ്. എന്താണ് ഇത്, പിന്നെ പിന്നീടുള്ള ഡ്രോയിങ്ങിനും കാര്യങ്ങൾക്കും വരയ്ക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന് നമുക്ക് ഇഫ് ടൈം പെർമിറ്റ്സ് നമ്മൾ ബേസിക് അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കും. ഓക്കെ, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം, പിന്നീടുള്ള ഡ്രോയിങ്ങിന് ഇതിനൊക്കെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ പോലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, പിന്നീടുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ദീസ് തിങ്സ് എന്താണ്, ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു തിയറി ബേസ്ഡ് ആണ്. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താണ് പിന്നീട് വരയ്ക്കുന്നതിന്റെ മീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വിൽ ബി ഐ തിങ്ക് ഐ എം ക്ലിയർ. ദെൻ so this will be conveying the ideas regarding its shape, size, finish, color, etc. Okay, so you can go for briefing the ideas literally, or else you can show it by a picture, and this picture will be
having the complete idea of the thing, of the model which you are going to give, right? So if you are giving it to a layman, if you are giving to എന്താണ് ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽ ഇല്ലാത്തൊരു വർക്കർ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും, so if the dimensions are properly mentioned and things are there, he will be able to understand it and he will be able to produce the thing exactly, right? Or else if you are giving it with some technical terms and defining the things, they may not be able to understand the things. Picture ആവുമ്പോൾ എന്താണ്, it will be more clear. Okay, and the idea will be more it will be more easily we can convey the ideas. So these are the advantages of this subject, and we will be using it either you have seen, right? Whenever the civil drawings and all the whenever we are going to construct a house, we will be having the plan elevations of the house, right? So either we can അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, we can go for some description, but that may not be able to give the idea even for the owner. നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിലും we won't be able to grasp the ideas whenever we are giving it in a as a paragraph, right? So ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന രീതിയിൽ we won't be able to picturize it. So it will be more helpful if we have the dimensions and marked it properly. Say there is a 1 meter, a 3,000 square feet house with this floor area. അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ എന്താണ്, it will be more able to clear, right? So there are certain so these ideas can be conveyed easily, and then we will be required, we have to do it in a proper manner, right? So this have to be, there should be a uniformity should be there. So these things will be discussed in this subject. Now drawings are mainly nowadays it's divided into two types, right? Like manual drawing, which will use some tools and instruments to draw it in a paper, and then CAD drawing, so with the help of computer, okay, you will be able to draw these things. So CAD drawings also can be there, manual drawings also can be there. So in manual drawings you will use these pen pencil things and tools and all to draw the lines and buildings, all the shapes and all. In CAD drawing we have some other advantages, such as it will be more easy to draw, and then modifications can be made easily, right? So even if while we are going to draw it in a physical form with a pen and paper, modifications won't be that much easy, right? Then efficiency will be more in CAD drawings and all. So these things, newer methods are being deployed in these things and all, and we have more freedom for this drawing and all. Okay, then so I have mentioned this, the importance, and you can see that this is the language used by the engineers, right? So this is the principal method of communication in the field of engineering. So whenever you have to design something, okay, even if it is in a circuit board or something, or else some other things, tools and all drawings, you can use this method, you can use this language, so you can efficiently convey your ideas to other people. Okay, fine. So so here this will be a basic starting point for everyone, right? So everyone will be required to have this knowledge, basic knowledge of this graphics, and that's why this is a common subject for all the branches. Now you can see the objectives. So in drawing, what are the things you have to be taken care of? You have to be should have the optimum speed as well as the accuracy. So whenever you are drawing these things, so if you are drawing a line for a 10 centimeter, it should be clearly 10 centimeter, should not go after that or less than that, right? So you have to use the proper tools for that. You can use the scale, and you can mention the dimensions, so so that it will be clearer to the readers also. They won't be required to measure this with another scale. So you will be properly mentioning the dimensions and everything, so people will have the will be, they can easily understand these things. And the legibility, whenever you are drawing these things, it should be in a legible and in a uniform manner. So either the uh, writings in the drawing sheet, you should have a proper uniformity. Whenever you are writing, the letters should be in a same size. If you are following with some 4 mm or 3 mm, entire sheet or entire drawing should be made with that 3 mm, right? So those kind of uniformities can be made in this, so the entire, the neatness and your presentation will be in a proper way. Okay, then the instruments which are used. So most probably you will be knowing the instruments. There are some
So in class center when we are drawing, so we'll have a lab, right? So where there will be we will be having this drawing board, and on top we will keep the sheet and we will be drawing the things. Okay, then you can see that that's a wooden like table with work. You can see the working surface, right? So on top we will be keeping, and you are preparing your drawings. Now see here, you can see here, right? Then so these are the dimensions of this board center. So it can be designated d0, d1, d2, d3, where the length and width of this table. Okay, so those are the standard dimensions which we will use. Everything will be having a standard and uniform procedure. So whenever you are drawing, so the proper way of drawing. So for drawing also we can use this freehand method and then the proper method, right? Sketching method. So freehand will be where you will use a pencil or a drawing tool, and then you will be drawing it with your like you without the help of any tools you'll be drawing. And then another method is this proper sketching method, where you will use the complete tools. So you can see the another tool which is used in for drawing, mini drafter. So there will be a parallelogram bars will be there pivoted, and then it will be connected to this scale. Okay, so you will fix this fixing into the drawing board, and then you will be able to move around this mini drafter all over the place, so that you can draw the lines properly. So that the use is that you can draw the parallel and perpendicular lines properly without any change, right? So this will be very much useful whenever you are going for drawing the sheets and all. So for physical class and all, you'll be able to draw sheets. Whenever you are given questions, you'll be drawing the questions in this board. Okay, so in the sheet, so you will be placing this when you draft like this, and you will be able to draw these things and all. Okay, so another tools are t square and set square and all. So this is basically you are getting to use with this type of tools. Okay, so then the pencils. Okay, the pencils can be of various grades, and then you will be using this to draw our solutions and all. So for this drawing and all, there are scientifically there are certain methods and all. So you have to hold it at a 60-degree angle, so that you can apply a uniform pressure and draw the line, so that there will be uniformity, right? So whenever you are changing the varying the pressure which you are applying to the pencil, so the thickness of the line can be changed. So for this handle, there are certain codes are there, certain procedures are there. So you have to follow it. Like whenever you are drawing in a left side section, you have to go it in a you have to give a turn of anti-clockwise, clockwise. Similarly, those things are there. So we will be discussing those things while we are uh, proceeding. Okay, so next class and all, I'll be giving out the this projection of points, projection of lines, and all. At that time we will discuss it more. So we will be practically we need to use it, and I'll be teaching you how to do these things and all. So these are the basic ideas. So you should have a basic idea before starting the subject. So why do we need to use this? What are the applications? So you will get an overall idea here. Then this is about the drawing sheet. So we have mentioned, right? So we will be placing the above this board we will be placing the sheet. So this is your drawing sheet. So what are the sizes? So you have heard of this A4 sheet. I believe that most of the people have heard of this A4 sheet. And likewise we have this A3, A2, A1, A0 sheets. So you can see the uh, sheet size. You can see more, probably it is made of 1:√2 size. So most people won't be knowing that thing. So there are certain uniform characteristics for the sheets, and this A0 sheet is the sheet which having a 1 square meter area. So these kind of certain things are there. So whenever you go to a store and say you need some 10 A4 sheet, they will give you the right sheet, right, with this length and diameter width. So similarly you can, for whenever you need A0 sheet, you can go them and ask. So there should be some standard notations, so that every people will be understanding the things, right? For that and all certain codes and things are provided. So you have to
get a knowledge about these things. And these are the other tools. So these are certain tools which are used. Set squares are there, protractors are there for angle measurement and all. Then clamps for fixing these things. Then French curves. French curves means the curves other than constant radius. So you can see here certain other radius, right? So these things also will be required for your drawings and all. So whenever you need to connect between points, certain times this may be required. So these kind of tools are there. Then you can see here the layout of drawing sheets. So there should be standard form of arrangement should be there. And then the important things which are required should be marked and properly exhibited in the sheets. So these kind of things can be will be helpful for the people who are viewing your sheet to understand the things, right? So you may be drawing it in some views and some things and all. So whenever the people who are evaluating this, so they should understand this thing, right? So you have to properly mention the ideas. So regarding these things, regarding your solution. So these things are also essential parts of the sheet. So you can see the drawing sheet here, right? So this is a drawing sheet, and you can see the how the margins are kept. So usually we will give your left side margin as 20 mm, and then this rest of all the sides as 10 mm sheets. Okay, so these are a standard procedure, and whenever you are going to draw a sheet, you have to draw it in this exact manner. So the margins are kept properly, and then this is known as the title block. So you can see the title block as this is 150 into 50 mm. So the 50 mm height and then this 150 mm on the horizontal right side. So this sheet is placed as this horizontal side as a long side, right? And then the vertical side with the short side. So you can see here, and this title block also will be having a particular writings and things. So we have mentioned everything should be in an uniform manner, right? So if you are 68 people are drawing the sheet and solution, the 68 sheet will be entirely looking in the same proper manner. So you will have the name of drawing here. So if the class is about projection of lines, so you will be writing about the projection of lines here, and here you will have the name of the student. Then here the class, roll number, date, and then valued by. So these columns for the grade and marking. This is the drawing number sheet, and then the scale which you are drawing. So whenever you are drawing, what do you mean by scale? So you can say if you are drawing a 1 meter line, see you can make it to, you can scale the length, right? You can minimize this length. Every length can be minimized. So say if you are giving a 1:2 ratio, so whenever there is a 2 meter, you can make it to 1 meter. So if it is a 4 centimeter uh, square, right? There will be 4 centimeter length and breadth. You can scale it down to some 2 centimeter, so that every length will be properly scaled to that value, right? So those kind of things can be used. So you have to properly mention it. You have the freedom to adjust the scale, but you should be mentioning it in the proper way. Either it is 1:2, either if you are enlarging the uh, diagram, so you have the freedom to enlarge it or minimize it based on, so say if you are going for some large drawings, say if you are drawing to some 50-meter drawing, something like that, length and breadth, so we may not be able to draw it in a proper sheet, right? A proper drawing sheet, so we have to scale down the values. So you have the freedom to scale down it, but only thing is that you have to mention it properly. And this see here, you can see here a diagram, right? So this shows the projection. So whether it is a first angle projection or third angle projection, so that will be based on the quadrants which you are seeing. So I will be discussing this in detail in the coming slides. Now you can see, am I audible, right? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes. So till now you are clear with the topic, right? So whatever I have mentioned, you are clear with the topic, right? Hello. Yes, sir. Okay. So whatever I am taking today, I will be asking it in the next classes. Okay. So just to make sure that you have understood the topic which I am delivering. Okay. So if you are having doubts in between, feel free to ask. Okay. Feel free to interrupt me and ask your doubts. So you have to make it clear as we proceed.
So if you have any doubts about anything, or if you feel difficult to difficult with the speed, if I need to go slow, or if I can go speed a faster way, you can mention it. Okay, so I'll be happy whenever you are giving responses. So feel free to interrupt and ask doubts. Okay. Now, so these are the things about the line types. So I have mentioned about the drawing tools and all, pencils and all, right? So you can use HB pencils. Then there are various grades of pencils are there. H2H pencils are there. Almost 18 grades of pencils are there. Okay. So we'll be uniformly using some H or HB pencils for this drawings and all. And then that's for like we need to get a proper uniformity, and their things should be in a neat, you should be presenting it in a neat manner. Okay, and the overall idea is that you should be presenting it in a properly and legible manner. So you can use various kinds of lines here. You can see here, as you see in the screen, there are thick lines are there, continuous thin lines are there, continuous thin wavy, continuous thin with zigzags, short dashes, chain lines. Similarly, various kinds of lines are there. So these lines will be using for a particular functions. Okay, so whenever you need to draw the outlines or visible edges, say if you are drawing a square, so you need to entirely mark the visible edges or the outlines of the square, right? So the square will be like this. So you have to mark the uh, outlines and visible edges. So you need to use a thick lines. But for drawing this uh, edges and all, you may be need to first you have to draw it in a continuous thin manner. Like where you need to dimension it, right? So whenever you're drawing for a 4 centimeter line, so you will be required to, right, how you will do that. Let me show you. Say if you are drawing it a line, so similarly a line, uh, okay, I'm not able to draw a line. Okay, anyway, so if you are drawing a line like this, okay, a thick line like this, so you will be drawing a line like this. Suppose consider this as a 4 centimeter line, and you have to mention it properly, dimension it properly as a 4 centimeter, so for the people to understand this. So whoever evaluating this your drawing sheet, they may be able to easily understand once you dimension it. So you have to dimension it properly, that you show that this is a 4 mm line, 4 centimeter line. So for that drawing angle, you can use the continuous thin line. So those lines are less important compared to your shape, right? So whenever you are drawing a square, so your ultimate aim is to project the square. Okay, so you have to show this one. So more important thing is that shape your shape of drawing. So you will be giving this thick lines for that and continuous thin lines for the rest of the things. So similarly, there are continuous thin wavy lines, then short dashes, invisible lines. So whenever you are drawing the uh, cut section, or without the cut section, you are showing the intermediate place, right, in between a 4 centimeter line. You have to show the middle area, so that 2 centimeter, right? So for that 2 centimeter, you can draw a short dashes, so that you will be the people will be understanding that you are dividing this into two parts in visible way. Okay, so those things can be used. And then next one, lettering. So whenever you are so I have mentioned that if you have drawn a 4 centimeter line, you will be dimensioning it as 4 centimeter, so that people can understand it. So these writings and things should be in a uniform manner. So if properly, we will be using a 4 mm or 3 mm size for the lettering. So you have to draw it in you have seen, I believe that you have seen the stencils and all. So letters will be in a printed fashion, right? So it won't be like a like what we say, it's like a free hand. So you have to write it. See, if for the example, see the letters given here. So it has some certain unit here, right? So wherever you see the T's, all the T's are like uniform way. It's not like the dimension or stroke is different. So
So similarly, there should be uniformity between the letters. Okay. So earlier I have mentioned that we will be giving a 60 degrees light angle to the pencil, and then we will apply a constant pressure from top to bottom for drawing this. So whenever you are drawing T, you will be drawing like this from top to bottom, and then you will be marking the upper portion, right? So there should be uniformity, and it should be seen somewhat like printed manner. So that's for the lettering. So idea is that you have to give it as a uniform thickness. It should not be varying the thickness and the things. Okay. So those things should be given proper care whenever you are drawing in a sheet. Then single stroke lettering. So single stroke lettering means that the entire letter you have to draw it in a proper manner. Without, it's not about without lifting the hand, pencil or pen. You are free to lift it whenever you are drawing. But idea is that you should not keep ഒന്നിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ നമ്മൾ വരച്ചിട്ട് തിക്കാക്കുന്ന പോലത്തെ പരിപാടിയില്ല. You should not go for those things. Okay, ultimately it should be in a pleasing and in a legible manner. Okay, people should find it easy to understand the things. So the ultimate aim is that you have to provide it in the proper manner. Now, so these are something about the height of letters and numerals, and you can have it for the reference. Now, this is about scales. So earlier I have mentioned, right, scales. So one properly, normally we will be using this 1:1 scale. So if you have to draw a 10 centimeter line, you will be properly drawing as 10 centimeter, where you will get the full scale 1:1 ratio. So whenever you need a reducing scale, for that 1:2. So for this 20 centimeter, you will be drawing only 10 centimeter, and this you will follow for the entire part of the drawing. Okay, if the length is 20 centimeter, you will be drawing this as 10 centimeter. If the breadth is 10 centimeter, you will be drawing this as 5 centimeter. Okay, you are just diminishing the size. That's known as reducing scale. Similarly, the opposite manner, enlarging scale. So for small items and all, you can enlarge the size. Okay, so earlier I have mentioned the title block. If you remember, see scale. Okay, so scale you have to mention properly in this, so that people will be able to understand. So your actual length will be this. So if you have mentioned 40 mm, actually that is 1:1, so that the dimension is correct for correct like 40. Similarly, now these are certain things about construction. Okay, so overall idea is that we will be proceeding with moving with points. Okay, how do we draw a point and how do we place it in a plane, and then we will be going for the little complex like line. So line is nothing but joining of 2 points, and then we will be moving to polygons and all types of polygons. Okay, so this is nothing but the combination of these lines. Okay, so you have to be clear with the point first, only then you will be able to understand the line, only then we will go for complex shapes. Now, so so these are the theories for the this subject, and from now on we'll be having a deeper idea. Okay, so you can initial idea is that this vertical and horizontal plane. So you can see here. So if you are visible with the screen, you can see two types of plane here, right? So one is a horizontal plane, and then another is a vertical plane. If you can see this, and the joining of this vertical and horizontal plane is known as xy. Okay, so we can divide this into quadrants, right? So this is a first quadrant, then second, third, fourth. Similarly, we can divide it into quadrants. So you can see here. So the vertical plane is this is the vertical plane. It will be placed as vertical, as the name suggests. Then the horizontal plane, you can see here. Okay, so we will be dealing entire thing with this planes. Okay, so we will be placing some points, and we need to understand the ideas. So we will be doing with these things. So you can see here vertical plane. So in vertical plane, when the observer is viewing it from the front, so it shows only the dimension, length and height. So whenever you see this, if you consider placing a point here. Okay, so if you place a point here in the in this area, so that
whenever you see it from the front, whenever the people see it from the front, you'll be seeing this in the vertical plane, right? And then whenever we are seeing from the top, whenever the observer is viewing it from the top, it shows in this horizontal plane. So based on this idea, we will be drawing the things. Okay. Now there are another drawing as freehand drawing. So if you can see here, so this you can see this is not drawn with any types of instruments. Okay, just pencil and erasers. Okay, so this is a component tool part, so that this is being drawn with the help of only pencil and erasers. You can see the lines and all here. Uniformity is not there. So this is a freehand drawings are essentially most probably used in the initial manner. So for the like initial initial instance and all, we have to get a initial idea about the thing. So we will be drawing it in the not in a proper manner and without much time. So for that we will be using this. Okay. So you can see here, it's a drawing drawn by freehand without any instrument other than this pencil and erasers. So we won't be using any drawing instruments such as scales or compass or proper things. And this can be later converted into actual scale drawing for production work. So this is a preliminary phase of drawing. Okay. Now, so it's a fundamental for orthographic projection. So we need to know what is orthographic projection. So this is nothing but whenever you are looking, whenever you place a object in front of the plane, so you will be having a front, right, left, top, bottom, or back view, right? If you place it, and we will be seeing it. So we mentioned about this plane, right? Vertical plane and horizontal plane. Suppose we are placing an object here, say a square here. Okay, so a square or a cube here, a solid, a cube here. So whenever you are viewing it from the front, you will see the shape of the square in this plane, right? You will be seeing a square here, right? So and then from the top you will be viewing. So the projection of this object from the top will be seen in this horizontal plane, right? Whenever you are seeing it from the top, so you are viewing from here, your angle of view is from your eye should be here, and viewing it to the bottom, so that the object will be placed here, and you will be seeing this thing in the projection will be seeing in the horizontal plane. So it's similar to what we see with the shadows, right? So whenever you're placing a candle, and then you're placing an object in front of the candle, so that a shadow will be casted on the wall, right? If you are facing a wall, and if you are placing a candle and then an object, so a shadows will be casted on the wall, so that if you are standing against the wall, and so the wall will be your vertical plane, right? Imagine, so the wall will be your vertical plane, and you are will be the shadow will be casting on this wall. So if you are placing a cube in front of the candle, and then the shadow will be casting on the vertical plane, right? That will be a square. Similarly, whenever you are viewing from the top, whenever you are viewing the top and you are having the candle, the shadow will be casting on the opposite side. So say it is in the horizontal plane, your floor. So the projection will be how will be the projection for the cube? There will be top surface is like square, right? So you will see a square on the horizontal plane. So this is what the drawings comes like. So if you are placing here an object and viewing it from here, you'll be seeing casting a shadow like projection like in the vertical plane. Similarly, you will be seeing a uh, projection in the horizontal plane also. So this is known as here we will have the on vertical plane we will have the front view. Okay, front view of elevation, and then in the top view, top view is like it's known as top view or plan. Okay, now see here you can see this projection. So this is known as orthographic projection. So we will be discussing this things and on later. So you can have the idea here. So whenever you are, this is the shape of the house, right? You can see the house here. So this is the house. So you are placing here. This is the vertical plane,
and then the bottom plane is known as the horizontal plane. Okay, and here you have the side view also. So whenever you are viewing it from the front, see, you will be only seeing these things, right? So this slanted position also will be seen as a rectangle here. Once it will be casting here, projecting the shadows. So whenever you are seeing it from the front, you will only see these portions, right? And then from the top, whenever you are viewing from the top, whenever we are having an aerial view, we will be only seeing this roof, which is going to project in the bottom plane. The rest of the detailing things won't be visible. And for that invisible parts, if you have to mention, we have earlier seen the lines and dotted lines and all. So we will be using this dotted lines for the mentioning these parts if required. Okay, only the visible part will be like this. See, the part of the roof. Only this part of the roof will be visible from the top view. Similarly, you can have the side views also. So whenever you are viewed from the right side, you can have a view like this, and then see on the left side also the shadow. This is like a whenever you are giving the light from the portion which you are seeing, so that there will be shadow will be casting on the opposite side. See, whenever you are seeing from here, you will only see this part, right? This part. So this part is being casted here. You see here the similar part. Similarly, whenever viewing from here, there's a, you can see this right side view, and then from top Sir, front. Hello, sir, hello. sir, ഇത് ചെയ്യുമ്പോ ആ, ഇപ്പോ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സർ ആ, പറഞ്ഞോളൂ. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ചെയ്യുമ്പോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുമ്പോൾ മാത്രം വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എഴുതണം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബാക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ചോദിച്ചത്? ക്ലിയർ ആയില്ല. സർ ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇപ്പൊ കാണിച്ചതിനെ താഴെ എഴുതിയില്ല, അത് എഴുതിയത് ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ, അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ അങ്ങനെ എഴുതണം നിർബന്ധം, അങ്ങനെ എഴുതണം എന്നല്ല. അത് ജസ്റ്റ് കാണിച്ച എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ സൈഡിലോട്ട് വ്യൂയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതെന്താണ്, പിന്നെ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതിപ്പോ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് എഴുതിയതുപോലെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ അത് നിർബന്ധം അങ്ങനെ എഴുതിയേ വേണ്ട, അങ്ങനെ അല്ല അത്. സോ യു ആർ വ്യൂയിങ് ഫ്രം ഹിയർ, റൈറ്റ്? യു ആർ വ്യൂയിങ് ഫ്രം ഹിയർ. ആ സൈഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അത് കാണുമ്പോൾ അത് പ്രോപ്പർലി എഴുതിയത് പോലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അത് ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ സർ, ക്ലിയർ ആണ്, ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് മെൻഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനെ കുറിച്ച് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്താ ജോയിനിങ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ എക്സ് വൈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എക്സ് വൈ ലൈൻ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ദ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഓർ വി പി and then horizontal plane or HP. So ഇതെന്താണ് intersect ചെയ്താണ് പോകുന്നത്. So this will be dividing this entire area into 4 quadrants. See here, this is your first quadrant. So earlier we have mentioned first angle projection and third angle projection എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. So first angle projection is the object is placed in the first quadrant. So placed here. So ഇവിടെ ഒരു object place here, the object ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും project ചെയ്യുക അല്ലേ? Your front view will be projected to this vertical plane, and then your top view to this horizontal plane. Similarly, whenever objects can be placed anywhere, right? So plane is like this, horizontal and vertical. If the object is placed here, the object is placed in the second quadrant. Similarly, whenever placed in the third quadrant, this is placed here, this is known as third quadrant, and then here fourth quadrant. Okay, so ഇതാണ് direction change ചെയ്യുന്നത്. So most probably we will be dealing with the things placed in the first quadrant, normally drawings and all. But even if you are asked with the other quadrants, say if a point is placed in second quadrant, draw the projections similarly according to that, then you will have to draw it according to this. Okay, so എങ്ങനെയാണ് ഡ്രോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ we will be discussing further. So ഈ ഐഡിയ മനസ്സിൽ വെക്കുക. എനിവെയർ യു ക്യാൻ പ്ലേസ് ഇറ്റ് എനിവെയർ. ഇതൊരു സ്പേസ് ആണ് അല്ലേ? ഈ ഒരു സ്പേസിൽ നമുക്ക് എവിടെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് we will be able to place these things. So either it can be in first quadrant or second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. So if you are placing a cube here, say if a 6 centimeter side cube is placed in the first quadrant, if it is mentioned like that, and it is, we can give the dimensions properly, right? So this is your horizontal plane. Okay, it is 2 centimeter above horizontal plane and 3 centimeter from vertical plane. അങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും?
from horizontal plane. So this base is your horizontal plane. So ഈ horizontal plane ബേസിൽ നിന്ന് 2 centimeter up, and then similarly from the vertical plane it is 3 centimeter away എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 3 centimeter വിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് 2 centimeter വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ശരി, ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് വരുന്നത്. സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് വരുന്നത് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിന് പാരലൽ. ഇത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഇപ്പൊ ഇഫ് യു കൺസിഡർ ദിസ്, ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ. ഈ സ്ക്വയറിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന വേറൊരു ചെറിയ സ്ക്വയർ ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് വിചാരിക്കാം. ദിസ് ഈസ് 3 centimeter away from this plane and 2 centimeter away. So you will be able to draw this properly with this briefing കൊണ്ട് തന്നെ you will be able to draw this എന്താണ് draw this correctly, and each of you 68 persons will be drawing this in the proper unique manner. Okay, and you will be dimensioning it properly. That is, this is from 3 centimeter away from this, 2 centimeter away from this, and the size of the square is so and so. Okay, so there will be uniformity even in the drawing and the procedure. There will be, everything will be in a uniform manner. So അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയത്, എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Now, so earlier we have mentioned, right, first angle projection and third angle projection. So you can see this object will be placed in the first quadrant, and then top view becomes here. Top view comes below to the front view. So I'll be discussing this. So consider this shape, consider this object. Okay, so this object is placed in the first quadrant, so that your vertical plane will be here and your horizontal plane will be like this, and this is in the first quadrant, and you are viewing it from here. So whenever you are viewing it from here, how will it, your front view will be in your vertical plane. So this is your, here you will be having a vertical plane and you will be viewing it from here. So imagine yourself here. Okay, and how will it be projected? ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും vertical plane project ചെയ്യാം? So this is your front view, right? This is your front view. You can see this here. Similarly, this will be your front view. So this dimensions and all will be giving. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എന്തായിരിക്കും, ഈ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്നൊക്കെ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡ്രോ ഹിയർ. ബട്ട് ആ ഷേപ്പ് നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക. See the hole here, and then the curved portion here will be viewed as a front view here. And then from top view എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? So similarly ഇങ്ങനെ വരുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്യാം. So എൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അല്ലേ. These projection won't be visible from the top view, but you can mark it here with the imaginary lines. Okay, top view കാണുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, this entire outline, similarly ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ആയിരിക്കും we be getting, and this thickness and all won't be there, right? Top view view ചെയ്യുമ്പോൾ we won't be able to feel this thickness and all, but you will be able to show this with the imaginary lines here. And then you can go for one more view, right side view. So with these three views you will be able to completely define this object. In drawing sheet and all, this is like length and breadth. You only have length and breadth, 2D dimensional. So with that you will be able to define a 3D object. That's the overall idea. So with this right side view, so whenever you are viewing it, the right side view, how will the right side view? Similarly, അത് ഇവിടെ എങ്ങനെ ഷാഡോ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കാം. സോ ഈ ലെങ്ത്തിലാണ് വരുന്നത് അല്ലേ. സോ ഇതൊരു എന്താണ്, സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഈസ്, ബട്ട് വി വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു സീ ദി സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ഹിയർ, റൈറ്റ്. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ഇങ്ങനത്തെ ഈ സൈഡിലെ ആ റെക്ടാംഗിൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണുക. ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ, ടോപ്പ് ദിസ് പ്ലേസ് വിൽ ബി സീൻ ഹിയർ. ആൻഡ് ദിസ് ഇവിടെ എന്താണ്, ഇപ്പൊ ഇതൊരു ആർക്കാണ് വരുന്നത് അല്ലേ. ബട്ട് whenever we are seeing from this end, ഇവിടെ വരെ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെക്ടാംഗിൾ പോലെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. So these are the three views, front view, top view and right side view, which will be able to completely define this three-dimensional object. So that's entire idea. So this is first angle projection. So we will be keeping this thing in the first quadrant. Similarly, we can have the third angle projection. So we will be keeping this in the third quadrant. So accordingly, we will have the top view, front view and side view. Okay. So now these are the things with the Solts and so Solts എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. So whenever three-dimensional is there, so അതിന്റെ section cut section എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ്. So we will be discussing this later. And then isometric projection and we will be discussing this. And then fundamentals of CAD and so CAD drawing കുറിച്ചുള്ള ഒരു basic idea നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്. അത് we will be continue ക്ലാസ് വരുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് അത് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം.
So from next class we will be starting with the topic projection of points. Later on we will be moving to projection of lines. അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിലൂടെ നമ്മൾ പോവുകയാണ്. Okay, so hope you are clear with the things which I have discussed today. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്, ആ പ്രൊജക്ഷന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ക്വാഡ്രന്റ് എടുത്ത കാര്യത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ്, ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ, തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ വി പി എച്ച് പിയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫീൽ ഫ്രീ ടു ആസ്ക്. ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, ക്ലാസ്സിൽ ഇതിന്റെ ബേസിക് ഐഡിയയെ കുറിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് റാൻഡമായിട്ട് കുറച്ചുപേരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും. ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് മനസ്സിലായെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ഹലോ, അടിപൊളല്ലേ? ആദർശ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ആദർശ് എം. ആദർശം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എടുത്താല്? സർ, ആ മറ്റേ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂവിന്റെ മനസ്സിലായില്ല. റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂയുടെ ഓക്കെ, റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂയുടെ ഏതാ? ഈ സ്ലൈഡിലാണോ? Okay, so in front view you are watching it from the here, so you place yourself here. ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഈ പ്ലെയിനിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത്, ആ ഒബ്ജക്റ്റ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അതായത് ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരും, ഈ ലൈനിൽ തിക്നെസ് നമുക്ക് കാണില്ല. പകരം നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഓവറോൾ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണണം. ഇങ്ങനെ ഈ ലൈൻ വരുന്നതും അതിന്റെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഈ കർവും ഈ സ്ലാൻഡിങ്ങും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണില്ല. പകരം എന്താണ്, അതും എൻ്റെ അടുത്തൊരു ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുള്ളൂ. അല്ലെ, ആ കട്ടിങ് വേണേൽ കാണാൻ പറ്റും, അത് തൊട്ട് ഇവിടെയുള്ള അടുത്ത റെക്റ്റാങ്കിൾ. അതുപോലെ അതിന്റെ മുകളിൽ ആർച്ചും കാര്യങ്ങളും വരുന്നതും കാണാം. ബട്ട് എവിടെയാണ് അത് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഈ ഒരൊറ്റ വ്യൂ കൊണ്ട്. യു വിൽ ബി റിക്വയറിങ് അഡീഷണൽ വ്യൂസ്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പൊ ഈ ആർച്ച് എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ യു വിൽ ബി റിക്വയറിങ് ദിസ് അതർ വ്യൂസ് ഓൾസോ. ഈ വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു, ഇത് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഈ ആർച്ച് വന്നതെന്നുള്ള ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു figure it out. Similarly, right side view, another one more view. So you are placing yourself in the here. ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? ഇവിടെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷാഡോ വരും അല്ലെ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് പാസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? കണ്ടിന്യൂസ് റേസ് ആണ് ഇവിടുന്ന് പാസ് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കാം. സോ റേസ് എന്താണ്, പലയിടത്തും പോയിട്ട് സ്റ്റക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കും അല്ലെ. ഫില്ല് ചെയ്ത പോർഷനിലൊക്കെ എന്താണ്, ഒരു സോളിഡിന്റെ പോർഷനിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നും ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യില്ല, സീ ത്രൂ അല്ല. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, അവിടെയൊക്കെ എന്താണ് ഷാഡോ കാസ്റ്റ് ചെയ്യും. സിമിലർലി ഈ എൻ്റയർ വേക്കന്റ് ഏരിയയിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഹിയർ സീ ദിസ് പ്ലേസ്, ഈ ആർച്ച് പോലെ വരുന്ന ഏരിയയിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സബ്സിഡി ആയിട്ട് വരുന്ന പാർട്സിലും ഒക്കെ എന്താണ് ഷാഡോ കാസ്റ്റ് ചെയ്യും. ആ ഷാഡോ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂവിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യണം, ഈ വേക്കന്റ് സ്ഥലത്തൊക്കെ ലൈറ്റ് വരും. പക്ഷെ അതിന് അതേസമയം ഈ സൈഡിൽ നോക്കൂ, ഇതിപ്പം ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് 60 സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ ഈ 60 സെന്റിമീറ്റർ എൻ്റയർലി വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്താണ് ഷാഡോ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. ആ 60 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത്. സിമിലർലി ഈ പ്രൊജക്ഷനുള്ള അത്ര ഏരിയ, ഇതിന്റെ സെൻട്രൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 50 സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറയാം. ആ 50 സെന്റിമീറ്റർ വരുന്ന സ്ഥലത്തും ഇവിടെ എന്താണ് ഷാഡോ ആണ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന 50 വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന കുറച്ച് എന്താണ് ഈ സർക്കിളിന്റെ കാര്യങ്ങളുടെ ഇതിലുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ഹാവ് മെൻഷൻഡ് ഏർലിയർ തിക്ക് ലൈൻസ്, തിൻ ലൈൻസ്, ചെയിൻ ലൈൻസ്, അങ്ങനെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു. സോ എന്താണ് ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിൽ ബി യൂസിങ് ദിസ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വ്യൂ വരയ്ക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? യെസ് സർ. ക്ലിയർ ആയി?